Ladies and gentlemen, now the best player. And in this connection, may I request Honorable EM Sports Daubai Saboro to hand over the trophy, and also may I request our Hemendranath Brahmhosar to hand over the check of rupees 10,000 to the best player, and it goes to Sir Mandang. It goes to Jersey Urkhaw Musahari from the Kasugaon. From the team Kasugaon. The best player of today's match, Council level final competition, Bodoland CM Cup, Urkhaw Musahari, jersey number 6 from Kasugaon. And wildcard is ready for the upcoming Durand Cup. Thank you, both the Honorable Sir. Ladies and gentlemen, Kasugaon द्वारा पहला गोल। लंबी समय से इसी का इंतजार पे था और यहाँ पे आखिरी समय पे कसूगांव द्वारा पहला गोल देने में कामयाब काजलगांव के खिलाफ। क्या खूबसूरत नजारा है यहाँ पे साई स्टेडियम में, दर्शकों से भरा हुआ, और आखिर यहाँ पे कसूगांव द्वारा अपना जीत